Hi guys. Are you able to hear me? Hello. Yes, ma'am. Okay. Can you please ask your friends also to join? If any of your friends are not haven't joined yet, please ask them to join. What about Karthik, Venkatesh? Have they joined? ఇగో నోరు మూసుకొని ఉంటే బాగుంటుంది. అంతా అయిపోయిన తర్వాత పాత తుద్దు Guys, out of 17, only 13 of them have joined.
Fine, guys. Let's get started. Okay. So, yeah, how are you, guys? Fine, ma'am. Okay. Fine, ma'am. Okay. What about others? Fine, ma'am. Good. So, how about the task? Did everyone completed your tasks which I had given? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. So, so I could see that some of them couldn't understand English. Okay. So for them, from today, what I'm going to do is I'll be teaching you in Tamil as well as in English. Okay. Is that fine for you? Ma'am. Okay. Tamil யாருக்கெல்லாம் வேணும்? Yeah, please என்கிட்ட names மட்டும் கொடுங்க. Those who want their session to be in Tamil, please let me know. சொல்லுங்க guys. தமிழ்ல யாருக்கெல்லாம் எடுக்கணும்னு சொல்லுங்க. ஸோ சொன்னா தான் என்னால தமிழ்லயும் எடுக்க முடியும். ஆர் எல்ஸ் இங்கிலீஷ்ல எடுக்க முடியும். What about Arun, Gomati? Okay, fine. So partially I'll be taking English and Tamil. Okay. In English, I'll be taking the classes. So Tamil ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் அதை இன்னொரு டைம் நான் சொல்கிறேன். ஓகேங்களா? Fine. So task யாரெல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணீங்க? So how many of them have completed your tasks? Let me ask you. What about Ramsey? I just log in my account. Okay. You have created your account. Okay. So, but you haven't launched EC2 server, right? Yes, ma'am. Okay. What about Santosh? Santosh, are you there? Okay. Is anyone new to the class today? யாரா new joiners யாரா இருக்கீங்களா? Any new joiners today? I hope it is Balaji. Okay. Apart from Balaji, Gomati is there, right? Gomati, I could see it's her first session. Other than them, Ma'am, there is actually one person, ma'am, Amarnath, but he hasn't joined the class yet, ma'am. He's out of station and he has some network issues, he said. okay, okay. Is he your friend? Yes, ma'am, he's from my class. We're from same college. Okay. Will you be able to help him? Yeah, ma'am, sure. Okay. Okay, Alia. Thank you. So fine. So who haven't completed your tasks? Please let me know. I had seen many screenshots and I just wanted to know how many of them haven't couldn't launch their servers. Guys, please speak. Then only I'll be able to understand.
So everyone had completed your tasks. Am I right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay. Right. So is that fine if I'm going to ask you questions? Okay, let's get started. Okay, so I'll ask you some questions. Okay, can anyone tell me what is a key pair? Okay, I'm asking this to Kirti. Kirti, can you please answer? What is a key pair? Yes, ma'am. Ma'am, keeper is a password, ma'am. Okay. It has both public key and a private key. Mm-hmm. Okay. For Windows, what format of key pairs you'll be using? .vem, ma'am. Okay, fine. Okay, good, good, Kirti. Thank Keep it you, up. ma'am. So, what about Aruna Devi? For other than Windows, for Linux, what type of key pairs we will be using? Aruna Devi, are you there? Okay, fine. So, let me know what is EC2. Santosh, can you please tell what is EC2? Guys, speak. I just want you to speak. The class should be interactive. Arun, are you there? Arun, சொல்றீங்களா யாருன்னா சொல்லுங்க. Okay, Aruna Devi, you haven't attended the class last week. Okay. What about Arun? EC2 means Elastic Compute Cloud. Okay. What is that actually? Okay. It's just a server. Okay, it's a virtual server. Okay. I hope everyone knows this because you have done the tasks also. But I'm not sure why you're not speaking. Can you please speak? In Tamil also, I'm fine. தமிழ்ல கூட சொல்லலாம். Guys, please make this class interactive. I'm seeing this from class 1. Okay. Can anyone please share me a screen and tell the newcomers how to launch instance, how to launch a server? Who is interested? I just wanted to know the interested people. I just want someone to share a screen and tell everyone how to launch a server. I just want to know who is interested in this class. Can anyone? Any one of you? Can I tell? Yeah, your name? I'm Sanat. Hi, Sanat. Appreciate it. Yeah, Yes. good. Can, Yeah, can I share please my go screen? ahead. Yeah, sure. ஸோ பாலாஜி அண்ட் கோமதி அவங்க எப்படி ஒரு சர்வரை லான்ச் பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்க. ஓகேங்களா? Is it visible? Yes, we are able to see. I'm in the instances.
In the dashboard, you can get the option to launch instance. Okay. Here we can give a name for our server. It may be anything as we wish. Mm-hmm. Let's take it. Yes, server. And we have to take the what type of server we want to launch. Okay, Like just a second. OS. Okay, just a second. I'll help for I'll help in Tamil also. Okay, Gomathi and Balaji, பார்த்துக்கோங்க. First வந்து it will ask for a name. ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வந்து இதான் டேஷ்போர்ட். அவங்க காமிக்கிறாங்களா இதான் டேஷ்போர்ட். Sanath, please go to the home page. Maybe we'll start from the first. Okay. Yeah. இப்படி தான் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் இப்போ நம்ம ஒரு ஏடபிள்யூஎஸ்ல ஒரு அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணோம்னா, இஃப் யூ கிரியேட் அக்கௌண்ட் இன் ஏடபிள்யூஎஸ், திஸ் இஸ் அ பேஜ் எவ்ரி ஒன் வில் கெட். இந்த பேஜ் தான் எல்லாருமே வந்து பார்ப்போம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதில் வந்து ஒரு சர்வரை லான்ச் பண்ண போகிறோம். வி ஆர் கோயிங் டு லான்ச் அ சர்வர் ஃபர்ஸ்ட், எ பேசிக் சர்வர், கீப்பிங் டிஃபால்ட் கான்ஃபிகரேஷன். கான்ஃபிகரேஷன் எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ணாமல் டிஃபால்ட்டாக என்ன இருக்கோ அதே வச்சு வி ஆர் கோயிங் டு லான்ச் அ server. Okay, so for this you have an option called launch instance. தெரியுதா கோமதி? launch instance நாங்க ஒன்னு தெரியுதா? கோமதி, are you there? Okay, fine. Okay, Sanath, please go ahead. Launch instance இருக்கும். He's clicking on that. I'm giving a name for server. Okay. ஸோ நேம் கொடுக்கணும். நம்மளோட விஷ் என்ன நேம்னாலும் கொடுத்துக்கலாம். சர்வருக்கும் நேம் கொடுக்கணும். அதான். ஓகே. And the type of OS we have to use as a server. Yeah, correct. இதுல நமக்கு நிறைய OS இருக்கு. விண்டோஸ் OS இருக்கு, லினக்ஸ் OS இருக்கு, மேக் OS இருக்கு. I hope someone had used Mac OS in this. Am I right? That's me. I have used that. Okay. And Ubuntu. In the மாதிரி we have many OSs. ஓகேங்களா? இதில் நம்ம வந்து OS choose பண்ண போறோம். So Sanath, please go ahead and choose Windows OS. Yes, ma'am. I chose Windows. Okay. And we have to check for the free tier eligibility. So that we will not get charged. Yeah. So everyone make sure the OS should be free tier eligible. If you could see his screen, we could see it is a free tier eligible. Okay. Yeah. And they have to check the configuration of our virtual machine. Okay. So this is yeah. So depending upon the CPU and RAM, we should choose this instance type. Okay. RAM எவ்வளோ வேணும், CPU எவ்வளோ வேணும் அப்படின்றது வச்சு we'll choose this instance. Please drop down. Please click on the drop down, Sanath. ஓகே, இதில் நிறைய இருக்கும். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஒரு CPU இல்லை 0.5 GB ரேம் வேணும், இல்லை ஒரு CPU 2 GB மெமரி வேணும். நம்மளோட இப்போ ஒரு லேப்டாப் வாங்குறோம் அப்படின்னா கான்ஃபிகரேஷன் வி ஷுட் சூஸ்ல. அதே மாதிரி பேஸ்ட் ஆன் த கான்ஃபிகரேஷன் யூ ஷுட் சூஸ் திஸ் இன்ஸ்டான்ஸ் டைப். ஃப்ரம் இதில் வந்து T இருக்கு. ஸோ ஸ்க்ரால் டவுன், T இருக்கு. அந்த மாதிரி நிறைய we have T and we have M series. இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு based on the CPU and RAM. ஓகேங்களா? அதை வச்சு you should select. So we have chosen T2.micro as it is free tier eligible. Okay. Any doubts? Any doubts on this? Okay, thanks Balaji for your response. What about Gomathi? Gomathi எதனா இருக்கா? எதனா டவுட் இருக்கா அதுல? கோமதி அன்மியூட் பண்ணிருக்கீங்க, பட் எங்களால கேட்க முடியல. இஃப் யூ ஆர் ஸ்பீக்கிங் சம்திங் எங்களால கேட்க முடியல. we are not able to hear you. Okay, not a problem. So first we were okay. So next would be key pair that everyone knows. Yeah, what is a key pair, Sanath?
Ma'am, it contains public and private key, ma'am, so that we can access the virtual machine server. Okay. So Balaji and Gomati, key pair na enna அப்படின்னா it's like a password. இந்த சர்வருக்கு we are setting a password. ஓகேங்களா? இதுல வந்து public and private keys இருக்கும். பப்ளிக் கீ வந்து அமேசான் கிட்ட இருக்கும், பிரைவேட் கீ வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கும். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க இந்த மூவி பார்த்துருப்பீங்கல்ல, அயன் மூவி பார்த்துருப்பீங்க தமிழ்ல இருக்கிற எல்லாரும். ஸோ அந்த இதை மேட்ச் பண்ணுவாங்கல்ல, மணியில ஒரு சைடு வந்து சூர்யா கிட்ட இருக்கும், இன்னொன்று வந்து அவங்க கிட்ட இருக்கும். அதே மாதிரி. ஸோ வாட் அமேசான் வில் டூ ஹியர் இஸ் we will be having the private keys and Amazon will be having the public keys. Okay, they'll check, they'll match that and see if it matches, then we are allowed to go into the server. Okay, this is what a keypad is. For example, it is a password. It's like a password. Okay, we are going to create it. Yes, go ahead, Sanat. Create a new password. Okay. Yeah, keypad, just give a name. In the keypad name la neenga vanda names kuduthikalam. Just a minute, Sanat, don't click on that. Okay, so in keypad name, just உங்களுக்கு என்ன விஷயம் நீங்க வந்து நேம்ஸ் கொடுத்துக்கலாம். அது கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரைவேட் கீ ஃபைல் ஃபார்மேட் அப்படின்னு இருக்கு. ஓகேங்களா? இதுல .pem.ppk அப்படின்னு இருக்கு. நம்ம இப்போ வந்து விண்டோஸ் மட்டும் தான் பார்க்க போறோம் in this internship or in this session. ஓகேங்களா? இந்த ஹோல் ப்ரோக்ராம்லயும் நம்ம விண்டோஸ் மட்டும் தான் பார்க்க போறோம். So we are going to use only .pem format. Windows now we should use .pem, which is privacy enhanced mail. Okay, please make a note of this. It will be helpful in future. And .ppk அப்படின்னா putty private key. ஓகேங்களா? We are going to use Windows OS. So the file format should be .pem. Okay, so he has already chosen .pem. Now he has given a name. ஒரு நேம் கொடுத்திருக்காங்க, file format choose பண்றோம். Yeah, now go ahead and create a key pair. Click on the create key pair. Okay, so அவங்க create ன்னு கொடுத்தாங்கன்னா the key pair will get downloaded. Okay, so fine. So till this, anyone, do you have doubts? Anyone can ask. If you have any doubts, you can ask. Can anyone tell me what we have seen till now? Can you please reiterate? Can you please tell me? Provide the summary of this. Except Sanat. Okay, we started with the launching and usage பார்த்தோம். என்ன பர்பஸ்ல நம்ம டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் சொல்லிட்டு லைக் அந்த Who is this? Can you please help me with the name? Balaji. Oh, hi. Okay, Balaji, good. Yeah, please. Yeah, then RAM, then password key. Actually, the public and private key should be both the same, right? No, it's not the same. So actually, we will be having the private keys. Okay, but the Okay. password நம்ம கொடுக்கிறது same letter, same alphabets தான இருக்கும் both. No. What we are doing is இதுல key pair அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு. ஓகேங்களா? நம்ம வந்து private key தான் வச்சுப்போம். அமேசான் தான் வந்து பப்ளிக் கீ வச்சுப்பாங்க. ஸோ இட் இஸ் தேர் சைட். நம்ம ஒன்ஸ் இந்த கீ பேரை கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து .pem அப்படின்ற ஒரு பிரைவேட் கீ ஃபார்மேட் நமக்கு கிடைச்சிரும். Okay, then Amazon will check while launching the server. Amazon will check if it matches. Okay, if it matches, we'll be able to go into the server, log into the server. Okay, it's a private key only which we have. Okay, yeah, yes. So first we should give the name of the server, and then we should select the OS, which is Windows or Linux or Ubuntu, and the next step would be instance type. So based on your configuration, for example, if you wanted one core processor and the other would be a 2 GB RAM. Based on your configuration, you should select the instance type, but make sure it is free tier eligible, because other than that,
they'll charge you. Okay. So the next would be the keypad, which we saw now. And the next is network settings. Yes, Sanath. Yeah, go ahead. Ma'am, for the purpose of security, we should allow HTTPS and HTTP. Yes. Okay. So security group, இதுல என்ன அப்படின்னா, it's a kind of firewall. We can just say it as a firewall. Okay. So now who should access this? How they should access? For example, we are launching Windows server. Okay. So the protocol is RDP. If you could see, allow RDP traffic. But if you are choosing Linux server, it will show what is the protocol. The last previous session, who had attended the previous session, can you please help me? So what would be the protocol for Linux? For Windows, it is RDP, which you know already, which is remote desktop protocol. We'll be opening it through RDP, right? Remote desktop connection. So it is a protocol for Windows. What about Linux? SSH, I think. Yes, right. You're right. It is SSH. Linux, it is the protocol when the SSH. It will show you allow SSH traffic from Abdina. Okay. So, Sanat, please click near anywhere. Yeah, we have all these. Only I should log into this server, or we can customize it. If we have 10 of them in a project, only they should see this server. Then we can customize it. And anywhere, and since it's a public one, anyone across the world, across the world, they can see the server. Okay, that is what we are setting it now. Yeah, it can be anywhere as of now. Yeah. Okay, So the click next on thing, we that. should launch the server instance. Yes. Here, what is that HTTP and HTTPS is for web servers. If you're going to deploy any web server or anything you wanted to see, if you see the link of your, if you see the URL, you could see this HTTP and HTTPS, right? Am I right? Everyone knows about this HTTP and HTTPS. If they wanted to deploy any web application, they'll be using this HTTP, HTTPS. So we should allow that also. Okay. So he had checked it. Yeah, please scroll down. Hope you're fine, Balaji and Gomati. Purida. Okay, Gomati. Gomati, we are not able to hear you. So please move forward. I'll tell her in Tamil also. Just go to that network settings firewall page, Sanit. I'll tell her in Tamil also. Yeah, please go above. Network settings. Here. Yeah, fine. So Gomati, இதுல என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இது ஒரு firewall settings. ஓகேங்களா? யாரு பார்க்கலாம், எங்க இருந்து பார்க்கலாம், everything நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் for security reasons. இது செக்யூரிட்டி பர்பஸ், யாரு வேணா நம்மளோட சர்வர் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கக்கூடாதுல்ல. ஸோ யாரு பார்க்கலாம், எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்றது, எந்த இதை பார்க்கலாம் அப்படின்றது தான் இதோட ஃபயர்வால் செட்டிங்ஸ். ஓகேங்களா? இதுல வெப் மீன்ஸ் விண்டோஸ் ஓஎஸ் நம்ம சூஸ் பண்ணோம்னா அதோட ப்ரோட்டோகால் வந்து RDP. ஓகே, இதே மாதிரி லினக்ஸ் யூஸ் பண்ணோம்னா அதோட ப்ரோட்டோகால் வந்து SSH. இந்த மாதிரி RDP இந்த போர்ட் மட்டும் தான் அலோவ் பண்ண முடியும். இந்த இது பண்ண நான் போர்ட்னா ஆல்ரெடி என்னன்னு சொன்னா உங்ககிட்ட, போர்ட்னா இட்ஸ் அ டோர். இட்ஸ் லைக் அ டோர். யார் வந்தா ஓப்பன் பண்ணும் அப்படின்றது இருக்குல்ல, யார் வந்தா இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு ஓப்பன் பண்ணுவோம். ஸோ அதை செட் பண்றது தான் இந்த RDP, இந்த ப்ரோட்டோகால்ஸ் எல்லாமே. எனி வெப் கைண்ட் ஆஃப் இது பண்ணோம்னா HTTP, HTTPS நம்ம வந்து அலோவ் பண்ணணும், எனேபிள் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேவா? ஃபைன். எனிவேர் அப்படின்னா யார் வேணா பார்க்கலாம், பிகாஸ் எல்லாமே 0
/0 எல்லாமே இதா இருக்கா? இதுனா எனிவேர் யார் வேணா பார்க்கலாம். நீங்க இந்த இன்ஸ்டான்ஸை யார் வேணா பார்க்கலாம். Scroll down, Sanat. Scroll down, please. Yes, configuration storage. Yeah, this is about configuration. Configure storage. இதுதான் ஸ்டோரேஜ் பத்தி பேசுறோம். இதுல வந்து விண்டோஸ் அப்படின்னா இட்ஸ் a 30 GB free tier eligible customers can get up to 30 GB. அங்கேயே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. ஃப்ரீ டயர்னா 30 GB வரை we can use. It's nothing but your C drive. எல்லாரும் லேப்டாப்லயும் C drive தெரியும்ல? It's just a C drive. It's a storage one. Okay. Next step is to launch instance. Yeah, so இதுல இந்த ஸ்டோரேஜ் பத்தல அப்படின்னா if the storage is only 30 GB is free which is the root volume, okay, which is mandatory. Okay, if you wanted, okay, I'll tell that after this. Okay, so we can go by default thing. Okay, it's a root thing, it's a C drive. Just have in your mind it's a C drive. Okay, it's for 30 GB. Yeah, please go to the advanced settings, advanced details. Okay, it will ask for all these. Yeah, again. Okay, scroll down. We're not going to see all these. Scroll down. Scroll to the bottom. Yes. Scroll down. Yeah, here everyone, yeah, you could see something called user data, right? Just a second, I'm getting a call from Gomati. Just a second. Okay, fine. So Gomati, fine. If you're, we are not able to hear, but okay. But after this class, please call me if you have any doubts. Okay. So guys, what is this user data in sense? Okay. What we do actually, in basic, how we will launch. Actually, we will launch and we will log in and we will install anything maybe in your system. How you are installing any softwares? How you launch any softwares? First you will launch and you will log in and you will install that software, right? Correct? Am I correct? Yes, ma'am. This is what we do traditionally. Okay, but what if we want to automate it, right? Okay, so what we are doing here, first we will launch instance, first we will launch a server, then we will log into it, we will log into that server, and then we will install whatever softwares are required. ஓகே ஸோ தமிழில் சொல்கிறேன். இப்போ நம்ம வந்து EC2 இருக்கு, நம்ம வந்து அதை ஃபஸ்ட்டு வந்து லான்ச் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா, கான்ஃபிகரேஷன்லாம் கொடுத்து அதை லான்ச் பண்ணுவோம். லான்ச் பண்ணிட்டு அப்புறம் அதுக்குள்ள லாகின் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் அதுக்கு தேவையான சாஃப்ட்வேர்ஸ் எதனா வேணும்னா நம்ம அதை இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம். கரெக்டா? ஸோ திஸ் இஸ் அ ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் விச் வி ஃபாலோ. ஓகே, பட் what if you wanted to install Python? For example, if you have 100 servers,
ஒரு 100 சர்வர் இருக்கு நம்ம கிட்ட. ஓகே, if we have 100 servers, we wanted to install Python or Java in all these 100 servers. What you will do? We can't launch every servers and we can't log into it and we can't install individually, right? In all the 100 servers we can't install individually. Am I right? Guys, are you able to understand what I'm trying to say? Can you understand? Yeah. For example, if you're having 100 servers, okay, and we wanted to launch Java, for example, okay, we should not go to every machine and we should not install it individually. It's time consuming, right? We can't do that. It's waste of our time. So we have an option called user data. Okay, so here what we will do is, it's something called Bootstrap. Okay, so what here we'll do is we'll just launch and we will install the packages. Maybe we will install the softwares and then we will log in and check. Okay, so it will get automatically while logging into the server, it will automatically will be having this Python or Java. Okay, it's a method we are using this user data. Okay, but we are not using it now. Sorry. புரியல மேம், இன்னொரு சொல்லுங்க. ஓகே, இப்போ என்னோட ஆஃபீஸில் இப்போ வந்து ஒரு 100 சர்வர் இருக்கு. ஓகேங்களா, உங்க பேரு? கார்த்திக் மேம். கார்த்திக். ஓகே, கார்த்திக். ஸோ இப்போ என்னோட இதில் ஒரு 100 சர்வர் இருக்கு. ஓகேங்களா, இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஜாவா வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க. 100 பேருக்கும் போயிட்டு தனித்தனியா நம்ம வந்து போயிட்டு ஜாவா இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? கஷ்டம்ல. அதை ஆட்டோமேட் பண்ணும்ல. அதுக்கு இப்போ ஒரு மெஷின் லான்ச் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, எல்லா மெஷின்லயும் ஜாவா இன்ஸ்டால் ஆகி வந்திருக்கும். நீங்க லாகின் பண்ணி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஜாவாவோட இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கும் எல்லா மெஷின்லயும். இன்ஸ்டன்ஸ் லான்ச் பண்ணும்போதே ஜாவாவும் சேர்ந்து இன்ஸ்டால் ஆயிரும் சொல்றீங்க? ஆமா ஆமா ஆமா. அதுக்கு நம்ம அந்த சர்வர்ல இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சிருக்கோமா இல்ல சிஸ்டம்ல இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சிருக்கோமா ஜாவாவை? இல்ல, இப்ப நம்ம குடுக்குறோம்ல இந்த யூசர் டேட்டாலே சில ஸ்கிரிப்ட்ஸ் வச்சு நம்மளால பண்ண முடியும் ஜாவா இன்ஸ்டால் ஆகுற மாதிரி. ஆமா. ஓகே ஓகே, புரியுதா? இப்போ வந்து இப்போ 100 சர்வர் இப்போ அவங்க அதை ஓபன் பண்ணி பார்த்தாங்க, சர்வர் லான்ச் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஓபன் பண்ணி லாகின் பண்ணி பாக்குறாங்கன்னா எல்லாத்துலயுமே ஜாவா இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கும். ஓகே ஓகே. அப்ப அந்த 100 பேருமே ஒரே சர்வர் தான் லான்ச் பண்றாங்க அப்பதானே? ஒரே சர்வர் இல்ல, டிஃபரண்ட் சர்வர்ஸா? யா, நம்பர் ஆஃப் இன்ஸ்டான்சஸ் இங்க 1 ன்னு கொடுத்திருக்கேனா? ஆமா. இல்ல மேம், அந்த இன்ஸ்டால் ஆகிற 100 சர்வருமே இதே செட்டிங்ஸோட தான் இன்ஸ்டால் ஆகும்னு கேக்குறேன். இதே செட்டிங்ஸோட, யா, வித் சேம் செட்டிங்ஸ், வித் சேம் கான்ஃபிகரேஷன், வித் சேம் சாஃப்ட்வேர்ஸ். அதான் கேக்குறேன். ஓகே ஓகே, அதுதான். ஓகேங்களா, அதுக்கு தான் இந்த யூசர் டேட்டா நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இட்ஸ் எஃபிஷியன்ட். இதை வச்சு we can automate. ஓகே ஓகேங்களா. ஸோ உங்களுக்கு இதுக்கு ஸ்கிரிப்டிங் தெரியாது இல்லையா? ஸோ Saneth, what you do is go to your browser and type shell scripting examples. Scripting examples. Click on that. Go to that first thing. Scroll down. Anything you can choose. Go to the first hello world. Go to that first one, hello world, which we traditionally use for everything, right? Okay, it's a video. Okay, go down, scroll down, we'll see something. Yeah, fine. Scroll down. We have something called slash. No, angadhaan correct dhaan. You're right. Go up.
Scroll up. Before that, before. Yeah. Correct. இங்கதான். Correct. Ma'am, there's a So delay you have, between voice and screen. okay. So here you have something called / bin bash echo hello world, right? Okay, இதுதான் அந்த ஸ்கிரிப்ட். மேபி we have many scripts. ஓகேங்களா, உங்களுக்கு ஷெல் ஸ்கிரிப்டிங் தெரியலனாலும் பரவாயில்ல. If you doesn't know shell scripting also, it would not be a problem. You can use this browser and you can search for any examples. Okay, and from in here, what it will happen is, if you open the server, everyone will have this hello world option. We can see that hello world. Okay, what I'm trying to say is, even if you doesn't know shell scripting, you can search using browser and you can automate it. Please go up, Sanat. We'll see some other examples. Go to some other. Not here. Back. Go back and search for some other. Scroll Can I down. go with this one? Yeah, go with that. Hosting, ma'am. Okay, go with what you can just Google and you can put the same, and you can copy and paste the same thing in user data. Okay, it's just for automating. Okay, hope you understand, guys. Just நான் இப்போ வந்து அதை செஞ்சு காமிக்கல. Just I'm saying that why user data is used. How can we efficiently use user data? Okay, this is what I'm trying to say. Okay, now go to that our AWS console. Okay, so now, as of now, I'm leaving this. Okay, you can use it optional. Maybe if you wanted to automate, if you're going to any IT companies and if they are asking you, you can use this, I'm saying. Okay, fine. Now you can go and you can launch. In the right side, you could see number of instances. Okay, you can choose 1 or 2 or 3, maybe depending upon your need. You can choose. Now I'm choosing 1. எனக்கு ஒரு server போதும். So I'm choosing 1. Okay, now I'm launching. Okay, you have something called launch instance, right? Yeah, அதுல click பண்றாங்க, launch instance click பண்றாங்க. If you click on that, so Balaji, புரியுதா? Yes. Great. Okay. And I'm going back to the instances dashboard. Yeah, please go. Okay, so ipo so as everyone knows, once you launch an instance, this is a page we will get, and the instance state here is pending. Okay, now let's wait. Okay, now the instance state is running, but even if we log in now, it will not it will show me an error. It will throw me an error. So because the status check, it should get completed. Please refresh it. Now the status check is initializing. Okay, it should be like, okay, can anyone tell me what is status check, how it should be? 2x2 status. Yeah, correct, you're right. So the status check should be 2x2 checks passed. If you get that status, then only we'll be able to launch the server. Guys, any doubts as of now? யாருக்கு எதனா டவுட்னாலும் you can clarify it. அருண், புரியுதா? அருண், பாலாஜி, கோமதி, எல்லாருக்கும்?
Guys, please answer. Are you able to? Now you just know how to launch a server, right? Independently, you know how to launch a server. Am I right? Yes. Okay. Are you confident in it? Actually, Are I you have to confident? practice. Yeah, actually, I have to practice one more time after the session, maybe. Okay. Who's this? Balaji. Balaji. Okay, Balaji. So apart from Balaji, Balaji and Gomati, everyone are confident, am I right? Now we can independently launch a server. Yes, ma'am. Okay, great then. So fine. Yeah, Sanat, please log into the server. So Balaji and Gomati, இப்படி தான் நம்ம launch பண்ணணும் பார்த்துக்கங்க. அதை click பண்ணணும் and you should click on connect. Okay, இங்க RDP client. So Sanat, make it slow. Okay. Yeah, இங்க RDP client ன்னு இருக்கும். அந்த ஃபீல்டுக்கு போகணும். Yeah. Now இங்க வந்து user name and password எல்லாம் இருக்கு. Okay. So பாஸ்வேர்ட் பட் உங்களால பாஸ்வேர்ட் பார்க்க முடியல, ரைட்? ஆனா வந்து கெட் பாஸ்வேர்ட் இருக்கு. இட் இஸ் என்கிரிப்டட். நீங்க அதை டீக்ரிப்ட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? சனத்யா, ப்ளீஸ் கோ ஹெட் அண்ட் டூ தட். கெட் பாஸ்வேர்ட். Okay, this is what your private key is. You should upload your private key. Balaji, இப்ப புரியுதா? That keypad which we created ல, அந்த private key நம்ம அப்லோட் பண்ணணும். இப்போ அதை மேட்ச் பண்ணி பார்க்கும் Amazon. Okay. Now he's opening. Yeah, okay. Click on decrypt password. Yeah, scroll down. Yeah, fine. Now we could see the username and password. You got a username and password, right? Now we have two ways of opening the server. ரெண்டு வேயா நம்ம வந்து சர்வரை இப்போ லாகின் பண்ணலாம். எப்படி அப்படின்னா, இந்த டவுன்லோட் ரிமோட் டெஸ்க்டாப் ஃபைல் இதில் நீங்கள் போய் பண்ணலாம். இல்லைன்னா யூ ஹாவ் சம்திங் கால் ஆர்டிபி, ரிமோட் டெஸ்க்டாப் கனெக்ஷன் அப்படின்னு இருக்கும். ப்ளீஸ் ஷோ தட், சனத். Remote desktop app, ma'am. Okay, you're using Mac, right? Yes, ma'am. Okay, I'll be showing that. Okay, so now I'll show a first way of logging into the server. Yeah, please download that. Download remote desktop file அப்படின்னு இருக்கா, அதை click பண்ணும். Click பண்ணா something is downloading. Yeah, please open that. Yeah, இதுல யூசர் நேம் அதே இருக்கும், பாஸ்வேர்ட் மட்டும் கேட்கும். பாஸ்வேர்ட் நீங்க அங்க இருந்து பேஸ்ட் பண்ணணும். From AWS console you should paste that password. Okay, and click on continue. Fine. இப்போ நம்மளோட சர்வர் இஸ் லான்ச்சிங். இப்படிதான் நம்ம வந்து சர்வரை கிரியேட் பண்ணணும். ரேம் என்ன வேணும், CPU எவ்வளோ இருக்கணும், ஸ்டோரேஜ் எவ்வளோ இருக்கணும், அண்ட் என்ன மாதிரி. இப்போ விண்டோஸ்னால இந்த மாதிரி ஒரு சர்வர் நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். லினக்ஸ்னா அது வேற மாதிரி, அது புட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது மூலியமா வில் லாகின் டு த லினக்ஸ் சர்வர். ஓகேங்களா? இப்போ இது மட்டும் தான் கேட்கும். If you give all the details about the server and if you launch, fine. So this is our server which we created now. Okay, this is the server. Okay, now go to that. Okay, go to that file explorer. So see, everyone can see, right? The host name, instance ID, எல்லாமே இங்க வந்துரும். Go to this PC. See,
I have told you the storage, right? Which is a C drive. I had given 30 GB there. You're having 30 GB now. Am I right? So fine. So this is a server with all these storage and RAM and CPU and everything. Okay. So fine. Okay. Thanks, Sanad. Thank you. Thank you so much for your help. Yeah, you can just stop your presentation. Good. So today we're going to see something, some interesting topic. Okay, which is application hosting. Okay, we'll see that we are going to host application in a server. So let me open my AWS console. Okay, before that, I'll share my screen. Okay, is you able to see my screen? Yes, ma'am. Oh, okay, great. So fine, I'm opening the AWS console. ஓகே பாலாஜி அண்ட் கோமதி இப்படி தான் இருக்கும் ஓகேங்களா. நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு போயிட்டு யூ ஷுட் கிரியேட் அன் ஏடபிள்யூஎஸ் அக்கௌண்ட் ஃபர்ஸ்ட். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வரும்போது உங்களோட ஏடபிள்யூஎஸ் அக்கௌண்ட்டை கிரியேட் பண்ணுங்க. அப்பார்ட் ஃப்ரம் பாலாஜி அண்ட் கோமதி, எவ்ரி ஒன் ஹேட் கிரியேட்டட் யுவர் ஏடபிள்யூஎஸ் அக்கௌண்ட், am I right? Yes, ma'am. Okay. Okay. Yes, ma'am. Others? Okay. Others? Yes, ma'am. Okay. Venkat. Okay. I got only 5 response. Then? Others? Yes, ma'am. Okay. Okay. Amarnath. Okay. Okay. Great. Great people. So I'm just signing in. Okay. I'm giving my mail address. I'm giving the password. You're able to see my screen, right? Guys? Yes, ma'am. Okay. Okay. If anything, please let me know. Okay. So this is my AWS console. Okay. So with my name, region, and all. Now we'll see about EC2. Okay. Can someone tell me what is an application? I asked you in the previous class also, but I'm asking you once again. What is an application? What is an application, guys? You should speak. I want you to speak. What is an application? Even if it is wrong, it's not a problem. You should open up. It's a program that performs the data. Okay. Next. Can anyone try? Can anyone tell me? Okay. Application is
Any program which perform a task. எதுனா task நம்ம perform பண்றோம். Okay, whatever application. So என்ன மாதிரி application நீங்க யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க? What are the applications you have used day to day? Day to day, what are the applications you're using? WhatsApp. apps WhatsApp அந்த மாதிரி. Okay, good. I'm not able to hear. Okay, so we have many applications, okay, which we are using day to day. Mobile applications or web applications. Okay, so do anyone know about? Yeah, great, Amarnath. Yeah, good. So, can anyone know about SDLC model? SDLC model. For developing an application, we need a SDLC. Okay, they'll be following this SDLC life cycle. Have you heard about it? Guys, please answer. No, ma'am. You don't know. Okay, okay. What about others? Like டிசைன் பண்ணுவாங்க, லைக் டிசைன் பண்ணுவாங்க, ஒருத்தங்க பிளான் பண்ணுவாங்க, தென் ஒரு டீம் Yeah, yeah, Test super. door. Correct, correct, correct. Yeah, anyone please try, guys. I want everyone to try. I want everyone to speak. Okay. Do you want me to pinpoint the name? Even if you doesn't know, you can say, ma'am, I do not know. But you should speak. I want you to speak. Because I we don't know, are ma'am. okay, okay, fine. So no one is going to kill you, right? No one is going to say, no one is going to blame you, or you'll have to speak up. If you wanted to go into an IT, even if you doesn't know, you should say that with a courage. But you should speak up. You should be interactive, okay? Because you're going to work, right? Everyone are having the idea to work, am I right? In this group, Yes, everyone ma'am. wants a job in an IT, fine. So for that, you should speak. Okay. So I'll be telling you what is SDLC. Okay, just in layman terms, I'll be telling. Okay. So before developing an application, it will go under this SDLC. It's a generic term, guys. Even for everything you should know, it's a generic term. Okay, it's a basic thing also. Okay, it's a software development life cycle. Is it fine now, guys? You're able to see? Yes, yes, okay. Okay. First, what they'll do is clients, right? We have many clients. We'll be working for clients only in IT. Okay. So we should know what are the requirements. We should have a discussion with the client and we should know the requirement. Okay. Second one. If, for example, I'm saying, who's that? Arun, Balaji, Kirti, and myself, and Sanat, and we are in a project. Okay. So our client is okay. For example, I'm saying it's Nokia. Okay. First, they wanted to develop some application. What we do is we will have a discussion with them.
we'll have to know what is their requirement. Okay, we'll analyze that. After analyzing, we will plan accordingly. What is an architecture, how an architecture should be, and everything will be planning that. Okay, and after then coding. What is coding? They have many languages, right? Like Java or Python. It's a job of developers. Okay, they'll be coding. Okay, and then they'll be testing if the code is working or not. Okay, and they'll see the quality check. They'll do the quality check. Okay, then they will deploy it into production. This is the place it's making available for the public. Okay, it is for end users. Okay. So this is the software development life cycle. ஓகே ஸோ தமிழில் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ ஐடியில் ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு 5 பேர் இருக்கோம் நம்ம ப்ராஜெக்டில் அப்படின்னா அதில் பிஸ்னஸ் அனாலிஸ்ட் அப்படின்னு ஒருத்தங்க இருப்பாங்க. அவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து கிளைண்ட்டு கூட ஒரு கால் டிஸ்கஷன் இருக்கும். அதில் ரெக்குவயர்மெண்ட் இதுதான் ரெக்குவயர்மெண்ட் அப்படின்னு அவங்க கேட்டுப்பாங்க. ஓகே, அப்புறம் பிளான் பண்ணுவாங்க. ஓகே, என்ன மாதிரி ஆர்கிடெக்சர் இருக்கணும்னு சொல்லி சொல்யூஷன் ஆர்கிடெக்ட் இதெல்லாம் ஒரு ரோல்ஸ். அவங்க பிளான் பண்ணுவாங்க என்ன மாதிரி இருக்கணும் இந்த அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு. அப்புறம் கோடிங்க்கு டெவலப்பர்ஸ் அவங்க கோட் பண்ணுவாங்க. கோடிங் டெவலப்பர்ஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அது எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் அந்த கோடோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்பாங்க. ஓகேங்களா, குவாலிட்டி செக் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் ப்ரொடக்ஷன் சர்வர் இருக்கும், அதுல டெப்ளாய் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் தான் நமக்கு எண்ட் யூசர்ஸ்க்கு வரும். எண்ட் யூசர்ஸ்னா நம்ம தான். We, the users who are using the application, is known as the end user. This is the software development life cycle. Okay, once all these steps are completed, we'll be able to create an application. Apparna, we will call it as an application. Okay, guys, any doubts in this? No, good. Okay, fine, right? So we have two types of, guys, please mute yourselves. Only if you have doubts, you can unmute and speak. Okay, we have two types of applications, which is static and dynamic. Can anyone tell me what is static? Not in technology term, just what is static and what is dynamic. I think it's standard. We cannot change that. Oh yeah, okay. We can Great. option to change. Good. Others? Please try, guys. There is nothing offense. You can try. What is static or what is dynamic? What is static in English? Normally what we call as static. Okay, I'll be telling you. Static is constant. Dynamic will be changing. In layman terms and like. Okay, in terms of application, what is static? Content doesn't change. Okay, in dynamic, content will change. Can anyone tell me the example for this? Application related, I think. What kind of okay, I'll give an example. Okay, this is a web application. Okay, so even if everyone in our team, if we are opening this, if you are typing hcltech.com, everyone will be getting the same page, right?
Content is not changing to anyone. Okay, help me with your college name. What's your college name? Bharat University. Bharat University. Okay. So even if for everyone it is same, right? Anyone across the globe, if you are typing this, you'll be getting this. Correct? The content is static. It is not changing according to the username. Even if I give this, even if Gomati give this, everything will be same. Content is same, right? Yes. So it is static application. Okay. Any guess what is the example of dynamic? Can anyone give me? So it should the YouTube. content. Content should change by username. If I'm giving it should change. The content should change. If I'm giving my username and password, it should change. So what are the applications it will be? Any guess? Yeah, someone try. YouTube. We can use YouTube, mom. Okay. Okay. Anything other than that? Instagram. Netflix. Database. Correct. I am telling you, HDFC. For all the banking domains, okay, it will be it is the one, but if we give login, it will ask my customer login. If I give that, what will happen? I should give my user ID and password, right? Correct? If I give my user ID and password, the content will get changed. Am I right? Yes, sir. Okay. For example, I'm giving ICICI. Okay. Now I'm giving login. Yeah, it will ask my user ID and mobile and password and all. So according to the user name, according to users, the content will get changed. Clear, guys? Clear, guys? Yes, yes. Yeah, it is a dynamic application. Okay. So for static content, we will run that in web service. Have you heard about web service? Actually, we have 3 servers, okay? We have web servers, app servers, and database servers. Okay, so fine. These are the servers. Okay, web server in sense. Okay, guys, I'll tell you. We'll see what is 2-tier architecture and what is 3-tier architecture. 3-tier architecture. Okay, fine. For 2-tier architecture, we only need app server or it can be a web server. Okay, I'll show you an example. I'll show you in I don't want this. We'll see for images. Okay, yeah. So for 2-tier architecture, we can use
Okay, everything will collapse you. Okay, everything will confuse you. I'll tell you. For two-tier architecture, we can use it will have one app server or one web server. It will definitely have database server. What is a three-tier architecture is? It will have an app server plus web server plus database server. Okay. So this is the difference between two-tier and three-tier architecture. In two-tier, it will have an app server or a web server, but definitely it will have a database server. But in three-tier architecture, it will have app server plus web server plus database server. Okay, clear? Clear, guys? Yeah. Okay. Okay. So in this, okay, web servers or for example, all the static. Imran. ஐயோ இல்ல இல்ல Guys, please mute yourselves. Guys, please mute yourselves. Yeah. So for web servers, all these static contents, we will host it in this web server. You know what is static content, right? We will host it in web service. All the dynamic contents, we will host it in app servers. Okay. Today we are going to see only the static application. Okay. For building an application, we need all these. Okay, which is a hardware, we have a middleware, and we have a software. Hardware in sense, we can give all these OS, maybe it might be Windows or Linux server. We need a server, right? And the software in sense, the developers, they'll be having a code. It's a software. So in between this, we have something called middleware. To run an application, we need all these, a hardware, we need a server, we need a code, and a middleware will be web server or the app server. Clear, guys? Clear? Middleware in sense, it's an intermediate which will support your OS and your application, which we call it as a middleware. For an application, we need all these three. We need a hardware, we need a software, we need a middleware. Hardware in sense, it can be OS, Windows OS or Linux OS, a server. And for middleware, it can be a web server or an app server. Web server, we will use it for static. We will run the static content in web server. Okay. For this, we need that HTTP protocol. Okay. And for app server, we need that HTTPS protocol. All the dynamic content will be hosted in application server, app server. Okay. And developers, they'll be giving the code. This is how we will create an application. Okay. For example, how many, I'll tell you the names of the web servers. Okay. Web server names will be, we have Apache, we have IIS, we have IHS. Okay, in this Apache is open source and IIS is, we call it as Internet Information Service. Okay, this is something which we will not use often. It is an IBM HTTP service. Okay, so as of now, these are the names of the web servers. Okay. App servers, I don't want to confuse you because we are not going to see this app server. We are not going to see this dynamic content now. We are only going to see this static content.
Okay, hope you're clear. Okay, I'll tell you once again. I know it will be like confusing. I'll tell you. For creating an application, it should go through all these requirements. Okay, all these life cycle, all these stages it should go. So once it crosses all these stages, we call it as an application. Okay, there are two types of application, which is static and dynamic. Static content, I showed you, the content will not get changed if any of the users, irrespective of the users, any of them, if they type in, the content will be same only. Okay, dynamic, the content will get changed irrespective of the users. We will host this static content in web service. We will use this web service. If you wanted to deploy any static content, we'll be using this web service, which I told you, which is a middleware. We want this middleware. We will create a EC2 instance by using Windows or Linux. And middleware, I'll be choosing web server, because as it is a static content. Now for coding, we don't have, we can't develop, right? So we will take some template from net. Okay, dynamic content, we are not going to see now, but for any content will get changed, but for deploying any kind of application, dynamic application, we will use this app server. So I don't want to confuse you with this app server. Only web server, there are 3 web servers. Okay, Apache, IAS, IHS, there are many web servers. This is for example. And Apache is for open source. You don't have to pay for it. Okay, anyone can use this Apache. For IAS, it's a cost. But what is the relation between Windows and IAS? IAS is a Microsoft product. Okay, now tell me what is the relation between this Windows and IAS? Can anyone tell me? What would be the now we are going to use IAS for Windows. Now we are going to launch a server. Okay, I am going to use IAS as a web server because it is a Microsoft product. Can anyone tell me? Can anyone relate and see what would be the relation between them? Both are from Microsoft. No? Great, great. Yeah. Who is this? Sanat. Hi, super Zanat, super awesome. Yeah, both are a Microsoft product. Okay, so now what we are going to do is we are going to create a server. We are going to create a EC2 server, and we are going to launch static application. We are going to host the static application. So we are using this web service as IAS. Okay, these are some web service. For app service, I'll give you some example, but you don't want to bother about that. JBoss, WebLogic. Okay, you don't want to. These are the names. If you wanted in future, it will be helpful because I'm taking only the basics. Okay, are you clear till now? Yes, yes. Okay, keep this diagram in your mind. Okay, now what we are going to do is we are going to create an instance. We are using a web server, and the code will take it from browser. Okay, so already in Windows this IAS will get installed. Okay, we'll have to just enable it as both are Microsoft product. We can enable it. That's it. So it is free of cost only now, right? As we are using it in Windows. If you're using this in Linux, it will be a cost for you. So now what I'm doing is I'm launching an instance. Now we are in this session, we are going to see only about static. We can't able to do that dynamic. Okay, I'm trying to do this instance. So I'm just launching. I'm giving a name. Okay, photo web. Okay, and I'm using Windows OS. புரிஞ்சுதா கோமதி and பாலாஜி? நான் தமிழ்ல சொல்லல. புரிஞ்சுதா?
Yeah, புரிஞ்சுது. ஓகே, இது என்னன்னு புரிஞ்சுல. 2 டயர் 3 டயர்னா வந்து என்ன, ஆப் சர்வர் இருக்கும், இல்லைன்னா வெப் சர்வர் இருக்கும். ஆனா டேட்டாபேஸ் சர்வர் இஸ் மேண்டட்ரி ஃபார் போத். 3 டயர்ல ஒரு அப்ளிகேஷன் சர்வர் இருக்கும், ஒரு வெப் சர்வர் இருக்கும், ஒரு டேட்டாபேஸ் சர்வர் இருக்கும். ஓகேங்களா, மூணுமே இருக்கும். நான் 3 டயர் ஒரு வாட்டி 3 டயர் எப்படி இருக்கும் நான் காமிக்கிறேன். 3 tier architecture. God. Maybe I'll send that to you. பட் இதுதான் ஓகேங்களா, ஒரு வெப் சர்வர் இருக்கும் ப்ளஸ் ஒரு அப்ளிகேஷன் சர்வர் இருக்கும். இங்கே தெரியுதா, ஒரு வெப் சர்வர் இருக்கும், ஒரு அப்ளிகேஷன் சர்வர் இருக்கும், ஒரு டேட்டாபேஸ் சர்வர் இருக்கும் பின்னாடி. புரியுதா, மூணும் இருக்கும். இப்போ ஒரு அப்ளிகேஷனை நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா அதில் வெப் சர்வர் இருக்கும், ஆப் சர்வர் இருக்கும், டேட்டாபேஸ் சர்வர் இருக்கும். ஆனால் 2 டயரில் அப்படி இருக்காது. வெப் சர்வர் இல்லை ஆப் சர்வர் இருக்கும், ரெண்டில் ஏதோ ஒன்று இருக்கும். ஆனால் டேட்டாபேஸ் சர்வர் ஃபார் ஷூர் இருக்கும். ஓகேங்களா, புரியுதா? கேன் யூ ரிலேட் இட் கைஸ்? ஓகே, ஸோ இப்போ நான் போயிட்டு I'll go ahead and I will choose this. I'm using Windows free tier eligible and instance type T2 free tier eligible, and I'm creating a new I'll give it app hosting keypair. I'm just creating one Windows, so I'm using this .pem. Okay, and security group, I'm allowing this HTTP as it is for web server. For static content we are using this. Okay, and 30 GB for free, so I'm using that. I'm not going to touch anything. I just need only one instance, so I'm launching it. Okay, now I'm viewing it. It will take some time for me. So this will be your task for today, guys. So you'll have to launch an instance and you'll have to host one application. This will be your task for next week. So just watch it carefully. But you just got to know the idea, right? What are the things needed? What are things required for creating an application? Guys, are you able to understand what I'm saying? Yes, ma'am. Yes. Okay. What about others? Please respond. Yes, ma'am. Okay. Or is Yes, it very complex? Is it very complex for you or is it easy for you? Thanks, Venkatesh. Easy, ma'am, but Okay, easy, but what is that? What is the challenge? Do you want me to tell this once again? Or is it okay for you?
Understand only. Okay. What about others? Do you want me to tell this once again? Maybe in Tamil you wanted to explain? In Tamil or English? Anyone can say. If you wanted me to explain, I'm happy to do that. But please let me know if I wanted to tell you this again. மிடில்வேர் மோட்டரோட சொல்லுங்க. ஓகே. மிடில்வேர். ஓகே. இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் வேணும் அப்படின்னா நமக்கு அதுக்கு வந்து என்ன ஓஎஸ், என்ன விண்டோஸா, என்ன சர்வர்னு நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் தெரியணும். ஓகேங்களா? அப்புறம் டெவலப்பர்ஸ் எழுதுவாங்கல்ல ஜாவால, பைத்தான்ல, அதுக்கு கோடு. அது ரெண்டுத்தையுமே வந்து இது ரெண்டு மட்டும் இருந்தாலும் உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் வந்து ஒர்க் ஆகாது. உங்களுக்கு இது ரெண்டுத்துமே சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி ஒன்று வேணும். அதான் மிடில்வேர். ஒரு அப்ளிகேஷன் எடுத்தீங்கன்னா அதுல ஹார்ட்வேர் இருக்கும், சாஃப்ட்வேர் இருக்கும், மிடில்வேர் இருக்கும். மிடில்வேர்னா என்ன அப்படின்னா நத்திங் பட் அது வெப் சர்வரா இருக்கும், இல்ல ஆப் சர்வரா இருக்கும். வெப் சர்வர் வந்து நீங்க ஸ்டாட்டிக் கண்டென்ட் சொன்னோம்ல, அதுல நீங்க வெப் சர்வர் ஹோஸ்ட் பண்ணுவீங்க. அதே மாதிரி டைனமிக் கண்டென்ட் எல்லாம் நீங்க வந்து அப்ளிகேஷன் சர்வர்ல ஹோஸ்ட் பண்ணுவீங்க. நம்மளால டைனமிக் கண்டென்ட் வச்சு செய்ய முடியாது டெமோ. அதனால நான் வந்து ஸ்டாட்டிக் கண்டென்ட் வச்சு செய்ய போறேன். ஸோ ஐம் யூசிங் திஸ் வெப் சர்வர். ஓகேங்களா? வெப் சர்வர் வச்சு சொல்றேன். மிடில்வேர்னா இதுதான். வெப் சர்வர்ஸ்ல நிறைய இருக்கு. வெப் சர்வர்ஸ்ல வந்து நம்ம பார்த்த மாதிரி அப்பாச்சி, ஐஏஎஸ், ஐஹெச்எஸ் அந்த மாதிரி இருக்கு. அதோட நேம்ஸ் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொருத்தவங்களோட ப்ராடக்ட், அவ்வளவுதான். அப்பாச்சி வந்து வேற ப்ராடக்ட், ஐஏஎஸ் வந்து மைக்ரோசாஃப்டோட ப்ராடக்ட், அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட். இப்போ நமக்கு அமேசான், AWS, அஷ்யூர் அந்த மாதிரி இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ், அவ்வளவுதான். ஓகேங்களா? அது மாதிரி அப்பாச்சில நிறைய இருக்கு. வெப் லாஜிக், இந்த மாதிரி ஜேபாஸ் மாதிரி. நம்ம இப்போ டைனமிக் கண்டென்ட் பண்ண மாட்டோம்ல, அதனால இப்போதைக்கு உங்களுக்கு தேவையில்ல. பட் என்னன்னு மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. இதெல்லாம் என்ன, ஒரு அப்ளிகேஷனுக்கு என்ன தேவை, மிடில்வேர் வேணும், சாஃப்ட்வேர் வேணும், ஹார்ட்வேர் வேணும். ஒரு அப்ளிகேஷனை கிரியேட் பண்றதுக்கு என்ன வேணும்னு பார்த்து வச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி என்ன கைண்ட் ஆஃப் நீங்க ரெண்டு ஆர்கிடெக்சர்ல பண்ணலாம். 2 டயர் இருக்கு, 3 டயர் இருக்கு. 2 டயர்லனா உங்களுக்கு வெறும் ஆப் சர்வர் இல்ல வெப் சர்வர் வரும். எதுனா ஒண்ணு வரும். இது புரிஞ்சா? ஓகே. வேற யாருக்குன்னா do you have any other doubts guys? Any other doubts? No, next. Okay, fine. So now we have launched the instance. Okay. Now I am going to log into that. Getting the password. Okay. Where is that? Downloads, app hosting. I'm choosing this keypair, Balaji and Gomati. நான் இந்த கீபேரை சூஸ் பண்றேன். இட்ஸ் அ பாஸ்வேர்ட். ஓகேங்களா? பாஸ்வேர்டு எடுக்கிறதுக்கு நமக்கு இந்த ஃபார்மேட் வேணும். சூஸ் பண்றேன். இந்த மாதிரி இப்போ டீக்ரிப்ட் பாஸ்வேர்ட்னு கேக்குதா? டீக்ரிப்ட்னு கொடுத்தோம்னா we can, yeah, fine. ஓகேங்களா? Now I'm downloading. இந்த வழியா ஓபன் பண்றேன். I'm opening, giving connect. ஓகே. அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் யூசர் நேம் இப்படி ஓபன் பண்ணனால யூசர் நேம் அதுவே கொடுத்துச்சு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்னா. பாஸ்வேர்ட் மட்டும் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிட்டு ஐ அம் கிளிக்கிங் ஆன் ஓகே. ஓகே. இங்க கேட்கும் கனெக்ட் பண்ணமான்னு கேட்கும். எஸ் கொடுத்துருங்க. ஓகே. now we are into the server. Till now, are you okay guys? Are you comfortable? Yes. Okay. Yes, ma'am. I want that from everyone. I need response from everyone. Are you okay till now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. What about girls? Yes, Okay. ma'am. Okay. It is loading. இல்ல யாருக்குன்னா புரியாம இருக்கா?
Guys, please mute yourself. Okay, we are inside the server. You are able to see the server, right, everyone? Okay, now we have this option, right? Go to this start programs. Okay, we have something called server manager. Okay, click on that. Go to search all programs, server manager. Make a note of this, guys. Okay. Okay, let's wait till this blue ends. This blue line ends. Okay, now wait. Okay. You'll be getting this page if you are going to all programs and server manager. If you're searching for server manager, you'll be getting this page. Okay, that one ended. Okay. Now we'll go to this add roles and features. Guys, everyone look at carefully. You have these add roles and features, right? Click on that. So actually this IIS which we are going to use now, this web server which we are going to use now will be already installed, but we should enable it. That's it. Okay. Now you'll be getting this page. I'm clicking on next. ஓகேங்களா, தமிழ்ல சொல்றேன். ஐஏஎஸ் அப்படின்ற வெப் சர்வர் வந்து ஆல்ரெடி இருக்கும் விண்டோஸ்ல, பிகாஸ் ரெண்டுமே மைக்ரோசாஃப்ட் ப்ராடக்ட்ல. ஸோ இருக்கும், நம்ம அதை எனேபிள் மட்டும் பண்ணா போதும், தனியா போய் இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. அதனால இப்போ நான் நெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்கேன். So guys, I'm giving next. Nothing to choose here. Okay, nothing, choose here. Okay, here you will have something called web server IIS, right? In server roles you'll be having. Okay, I'm clicking on this. Okay guys, have you seen that? Have just clicked on this web server IIS. Okay guys, please respond. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so you should click on this add features here. Click on add features. Okay, and just give next. Only I'm enabling it. That's it guys, nothing to see here. Okay, there is nothing to see here. Only have enabled IAS. Next. Now it is asking for install. I'm giving install. Now it will get installed here. It will take some time to install. Okay. So guys, are you okay with this class? So before installing, I'm just asking, are you okay, or it is very complex to you? Is it as it is new to you? Is it complex, or you can cope up to what I'm saying? Purida? Yes, my understand only.
Okay. Any challenges are you facing so that we can resolve it, we can fix it? Okay. What about others? Guys, you can speak. Okay, I'm not your college staff. I'm here to make you understand. And my kind advice is who just want me to take the classes only in Tamil. So you wanted to go to IT, guys. Okay, you are going to work in IT. Okay, so what the language they speak is it's only English. Okay, so no one will be speaking Tamil to the clients, or they need only English. Okay, so please make sure you always try to speak, at least try to speak in English, and increase your communication skills. So this would be my kind advice. Okay. Okay, guys. So please try to learn, or you can't learn English, to be frank. You will have to speak. Thanks, Venkatesh. So you'll have to try speaking in English. Okay, see, fine. Now the installation succeeded. Okay, now I'm clicking on close. Okay, I could see all these, right? Now, what we will do is we'll check whether IIS is installed. We'll use this public. I'm going to check. Okay, guys. So what I have done is, in this server, we have installed IIS. Am I right? We have installed IIS. We have went to the server and we have in server manager, we have configured, we have enabled the IIS. Okay, now if in the server now IIS is installed. Okay, how I can check is I have to go into the public IPv4 address, public IP, and I will have to check. I could see IIS, Internet Information Services. Okay, IIS is installed now. Okay, are you clear? Are you clear? Web server is installed now. Okay, now we are going to okay, we'll see where it is. Okay, we'll see this also. Okay, we'll go to this. We'll see the path of this. Okay. In this path only IIS is installed. Okay. In C, in netpub, and www root. So this is a path, guys. So IIS is installed in this path. Okay, make a note of this path. In C drive, in netpub, www root. Okay, now what we are going to do is, this content is here. Now we are going to change the content. Now we are going to if we are opening this server, we need some application. Okay, for that application we don't have any developers here. So what I'm going to do is I'll be taking some templates from browser. Okay, and I'll be seeing this photo vibrant web template. Okay. Okay, you can use any of the web templates, guys. Not only photo vibrant, you can use anything for next class. Okay, while you're coming. Okay, I'm just going to open it. Okay, we have something called download here. Okay, so this is the content. It should be in the server. It should be installed in the server. We have already installed IIS. Instead of IIS, you should get this page. Okay, it is a proper application hosting. Okay, we don't have any developers to develop the code. So I'm taking it from the net, from the browser.
Now what I'm going to do is I'm going to download. We have this option called download here. So this content will be in that server. Okay. So I'm downloading this. I'm opening it in a zipped format. Okay. It's a zipped format. Okay. Now what we're going to do is we are going to change the content. We're going to paste the same content in our server, inside our server. Okay. We're going to delete and paste it. Okay, we have all the content now in the same path in which IAS was there before. In the server, we have done this. Now we will check this same IP. We got this application hosted in the server. Okay. Hope you're clear. Yes, ma'am. Okay, is it easy? Is it interesting? Yes, ma'am. Interesting. Okay, what about others? Do you want me to tell again? Yes, ma'am. Okay, so we have launched a server, guys. So all these things you have understand, right? In server manager, we have enabled IAS. We have went to this add roles and features, and we have enabled IIS. Am I right? And you have installed it. You have clicked on install. Till this, any of them, are you having any doubts? Do you have any doubts, guys? No, ma'am. Okay. Is everyone clear till this part, till this stage? Yes, ma'am. Do you have doubts or not? Do you have doubts? No, ma'am. Okay, okay. What about others? Any doubts till this step? ma'am. Okay. Okay. புரியுதா கைஸ்? தமிழ்லையும் புரியுதா இல்ல தமிழ்ல ஒரு டைம் சொல்லணுமா? புரியுதா இது? புரியுது மேம். ஓகே ஃபைன். இதுல நம்ம வந்து எனேபிள் பண்ணிருக்கோம், அவ்வளவுதான். ஐஏஎஸ் எனேபிள் பண்ணிருக்கோம். இதுக்கப்புறம் நம்ம போயிட்டு வாட் வி ட்ரைட் இஸ் வி ட்ரைட் செக்கிங். ஸோ நவ் வி ஹாவ் இன்ஸ்டால்ட் ஐஏஎஸ் இன் தி சர்வர், right? We went inside the server and we had enabled IAS. So IAS is installed in this new server. So now when we checked by using its public IP, we got that IAS content, IAS web server content, right? Venkatesh, what about Venkatesh? Okay, Venkatesh. Okay, so we had that content, which is IAS content we had. Hope you remember. Till that, do you have any doubts, guys? Guys, எதனா டவுட் இருந்துச்சா? அது வர ஐஏஎஸ் இருக்கிற வர ஐஏஎஸ் பேஜ் வந்துச்சுல ஃபர்ஸ்ட், அது வரை எதனா டவுட் இருக்கா? எனி டவுட்ஸ்? நோ மேம். ஓகே. அதுக்கப்புறம் after then what we did is web server is installed. Now the IAS web server is installed now, which is our middleware. It's done. Okay, what we have done, we have created a server, Windows. Now web server is also installed, which is IAS. Now we need a code, right? For that code, we don't have developers now. We can't develop. It will take 2 to 3 months to develop. Okay, for that, what I'm doing is I'm just checking for any web templates. Okay, any web templates I'm choosing and I'm downloading it, and it's in my local download and it will be in a zipped format. I have unzipped it.
Okay, and have paged the same content in the server. So this is the path I told you. This PC, local disk, C, init pub, www root, and this is the path. Before it had only IIS. This is the path why we had that IIS content. We had this IIS content installed here. So only when we used its IP and if we hit the browser, we got that IIS. So now instead of that IIS, we have put all these downloaded files. Every files you should copy and paste. For example, this is a thing, right? What's that? Not this thing. This is the entire content of that photo vibrant. This is the entire content. It was in a zipped format, right? I have unzipped it, and this is the entire thing. This entire thing we should copy and paste it in this same path. So, and if we paste it, if we refresh this IP, or if we put this IP now, I'm just copying and putting this in browser. Okay, I'm getting this template. This is how we'll host an application. It is a static content. So guys, you just try. I'm just going to give the same IP to you. You'll have to try this and let me know. Okay, I'm just giving this. Just try with this IP. Just put this IP in your laptop and confirm me. Confirm me, guys. Yes, Ma'am, ma'am. same picture. It's working, right, Alia? Okay, good. What about others? It's Is working, it ma'am. working for you? It's working, Okay. ma'am. Okay. What about others, guys? Try with this. Okay. Why everyone is able to see this? Because while creating an instance, I have given anywhere. I have given public, right? The security group I have given is public. Anyone can see that. Okay. So guys, are you clear till this? Or anyone is not clear? Okay, Arun, thank you. Thanks for your response. Please, everyone respond, guys. I just need your response. That's it. Please respond. Hope you're clear with that. Clear with this till now. Everyone, please answer. Okay. If you do not know also, it's not a problem. I can explain you. Gomati Purida, Gomati, Balaji, Arun, and வேற யாரெல்லாம் தமிழ் எல்லாருக்கும் புரியுதா நான் சொன்னது ஓகே வெங்கடேஷ் வேற எல்லாருக்கும் புரியுதா கைஸ் ஆதிசங்கர புரியுது. காலேஜ் யா interns from Shankara. Yeah, it's working. It's ma'am. exactly, ma'am. Okay, okay. Okay, fine then. So this would be your work. This would be a task for next week. Guys who didn't create your account, which is Balaji and Gomati, please create பண்ணுங்க உங்களோட அக்கௌண்ட்டை கிரியேட் பண்ணிட்டு ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் எப்படி தான் லான்ச் பண்ணணும்னு பண்ணுங்க. ஸோ எதனா டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா என்கிட்ட நீங்க கால் பண்ணலாம், எப்போனாலும் கால் பண்ணலாம். ஐ வில் பி ரெடி டு ஹெல்ப் யூ. அண்ட் லான்ச் பண்ணிட்டு ஐ ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி ஃபோட்டோ வைப்ரண்ட் இல்லாமல் ஃபோட்டோ வைப்ரண்ட் இஸ் ஆல்சோ ஓகே, பட் எனி அதர் வெப்சைட் டெம்ப்ளேட்ஸ் இஃப் யூ வாண்ட் இட் யூ கேன் அதையும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி செஞ்சு பார்க்கலாம். இந்த சேம் ஒரு இது பண்ணி இந்த பாத்தில் நீங்கள் வந்து டெப்ளாய் பண்ணி பார்க்கலாம். திஸ் இஸ் ஹவு அப்ளிகேஷன் வில் பி டெப்ளாய்டு.
இப்படிதான் அப்ளிகேஷன் ஒரு புதுசா எல்லாரும் இதெல்லாம் கோடிங் எல்லாம் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்ளிகேஷனை வந்து இப்படிதான் டெப்ளாய் பண்ணுவாங்க. ஒரு வெப் சர்வர் வச்சிருப்பாங்க, அதை இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அதுல வந்து அப்ளிகேஷனை டெப்ளாய் பண்ணுவாங்க. திஸ் இஸ் ஹவு யூ வில் ஹோஸ்ட் அன் அப்ளிகேஷன் டு அ சர்வர் using web server. Okay guys, in real time this is what, just to have this image in your mind. Okay, whenever if you are using this, just make a note of this also. Maybe I'll send you the notes after this class. Okay, so is this class interesting or how was it? Any feedbacks or anything I need to change? No, all good. Actually, Okay, okay, thank you. What about others? What about others, guys? What about Ramsey, Santosh, Kirti? Okay, fine. So I think this is for that's it for today. Anything else we need to discuss? Anything else? No, ma'am. Thanks, Arun. Okay, fine. So AWS is very much easy, okay, but it's a booming technology now. Okay, if you once this internship is done or once this program is done, don't leave this. Okay, what I advise is we can't cover the entire thing in internship because you are from college and we can't take very advanced topics. Hope you understand. Okay, so for that, once you complete your college also, you can learn AWS and you can move your career to AWS. If you say that in internship I learned all these and I have hands on all these, have done this application hosting and I know what is EC2, I know what is S3, I know what is which you're going to see in upcoming classes. If you say that for freshers, it's more than enough. And if you move your career into cloud, into AWS, because AWS is a legend now. It's a giant which is occupying 45%. We have many cloud providers like Azure, GCP, IBM, Zoho, all when compared to all these, Amazon Web Services are in the top. Okay, you can also learn Azure. You can attend interviews in Azure also. If you learn this, and you can say, sir, I just know cloud of AWS, and if I'm given a task, I can learn. You can upskill yourself in Azure also, the same concepts in Azure also, but only the infrastructure will get varied. See, if your infrastructure is like this, in Azure it will be different. In AWS we will call it as EC2 instance, but in Azure we'll call it as VM. Okay, only the terminologies and the infrastructure will get varied. If you get the concepts, basic concepts of AWS, it is same for everything. Okay, so in IT, if you wanted to sustain means above developers, when compared to developers, this AWS DevOps guy, he's getting paid double the time. Okay, so if you get experience in this and if you move your career in this, it will be a very good thing for you. It will be very helpful for you. So guys, so please, apart from this class, you just go and check about AWS, how it is in the market and how it is helping, and how many of them are enrolling for AWS certification, and how many of them are learning AWS DevOps. It's a booming, it's a trending technology now, guys. Okay, so make yourself, you should give your interested in this.
give your interest. You should put all your efforts in this, and you should upskill yourself. And also the other part should be your communication. You should increase your you should upskill your English knowledge also. If you have all these both, as a fresher you will definitely get placed. Okay, so fine guys, is there anything we wanted to discuss? Do you have any doubts apart from this? Azure actually AWS ரெண்டுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்? அஜூரோட AWS கொஞ்சம் ஹையர் அந்த மாதிரியா? ஆமா, இப்போ அதுதான் நான் சொன்னேன் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் இல்லையா? இல்ல, நான் இல்ல. ஓகே ஓகே. ஸோ ஓகே பாலாஜி நீங்களா? ஓகே ஃபைன் பாலாஜி. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன், அதே எக்ஸாம்பிள் தான் நான் கொடுத்தேன். இப்போ வந்து கிளவுட் அப்படின்றது இட்ஸ் லைக் யுவர் ஷர்ட். இட்ஸ் அதை வந்து கிளாத்ஸ் அப்படின்னு காமனா சொல்லிடலாம். ஓகேங்களா? இதுக்கு முன்னாடி கிளவுட் வர்றதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா, ஒரு பேசிக்கா ஒரு ஐடி கம்பெனிக்கு என்னெல்லாம் வேணும்? they need an application, they need a OS, they need எல்லாமே, செக்யூரிட்டி வேணும், நெட்வொர்க் வேணும், எல்லாமே இருந்துச்சு இல்லையா? ஸோ பிஃபோர் கிளவுட் வாட் தே டூ இஸ், எல்லாத்துக்கும் தனித்தனியா they will hire engineers, server engineer, security engineer, அந்த மாதிரி தனித்தனியா they will hire. பட் கிளவுடுன்னு வந்ததுக்கு அப்புறம், ஸோ பிஃபோர் கிளவுட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இப்போ நான் ஹெச்எல் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ என்னோட சர்வர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கும் தனித்தனியா சர்வர் வாங்கி அதை மெயின்டைன் பண்றதே இட்ஸ் அ ஹியூஜ் டாஸ்க். ஓகே, சர்வரை வாங்கி அவங்க தனியா அதுக்குன்னு பிளேஸ் வேணும். பிளேஸ் ஃபார் கீப்பிங் தட் சர்வர்ஸ், இட் ஷுட் பி ஃபுல்லி ஏர் கண்டிஷன்டு அண்ட் இட் நீட்ஸ் அ செக்யூரிட்டி. அந்த மாதிரி நிறைய வேணும், ஸ்பேஸ் நிறைய இருக்கணும். அந்த மாதிரிலாம் நிறைய ஹியூஜ் இதா இருந்துச்சு. அண்ட் ஒரு சர்வரை நம்ம வாங்குறதுக்கே வந்து இட் வில் காஸ்ட் அபவுட் 5 to 10 lakhs அந்த அவ்வளவு பெரிய சர்வர் வாங்கணும்னா. பட் கிளவுட் வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, அவங்களோட எல்லா மீன்ஸ் நம்ம தனியா போய் வாங்க வேண்டாம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் கேட்கிறேனே, இஃப் வி ஆர் இன் அ ப்ராஜெக்ட், ஓகே, இஃப் யூ ஆர் இன் அ ப்ராஜெக்ட் அண்ட் ஒன்லி 3 people are in a project. Okay, for that they bought a server, okay, for 5 lakhs. What if your project got ramped down, or a project complete ஆயிடுச்சு in 5 years? What do you do? And the server, it will be of waste, right? Which costed which நம்ம வந்து 5 lakhsக்கு வாங்கியிருக்கோம். ஆனா நம்ம வந்து அதை யூஸ் பண்ணலைன்னா, if you're not using it, it's waste. ஸ்பேஸும் வேஸ்ட், அதுக்கு ஏர் கண்டிஷன் போட்டது எல்லாமே வேஸ்ட். ஸோ வாட் ஆஃப்டர் கிளவுட் என்ன அப்படின்னா, நம்மளோட எதுவுமே சர்வர் எதுவுமே நம்ம வாங்க வேண்டாம். எவ்ரிதிங் அமேசான் வில் டேக் கேர். தே வில் ஹேவ் தேர் ஓன் சர்வீஸ். நீங்க பாருங்களேன், இப்போ அமேசானோட டேட்டா சென்டர் நான் காமிக்கிறேன். ரொம்ப பெருசா இருக்கும். அவங்களே வந்து சர்வர் எல்லாம் பார்த்துப்பாங்க, எல்லா நெட்வொர்க் எல்லாம் அவங்களே இது பண்ணிப்பாங்க, எல்லாம். இட் வில் பி என்ன சொல்றது, ரொம்ப பெரிய பிளேஸ். அவங்களே மேனேஜ் பண்ணிப்பாங்க, நம்ம எதுவுமே மேனேஜ் பண்ண வேண்டாம். we can just use it and we can pay for what we used. Okay, so cloud, what they do is they'll be providing the services through internet. They'll be providing the services. இப்போ சர்வர்னு வேணும்னா நம்ம தனியா போய் வாங்க வேண்டாம். they will இந்த மாதிரி கொடுத்துருவாங்க, நம்ம போய் லான்ச் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த சர்வரை. தனியா இதுக்காக நம்ம தனியா சர்வர்லாம் வாங்க வேண்டாம். பிசிக்கலா நம்மளுக்கு இருக்காது. only we don't have it in a physical. Okay, Amazon will have it physical. Sure. Okay, and in the மாதிரி it's a cloud. Okay, but what are these? If you consider clothes as a cloud, okay, what are the brands in clothes? For example, you can tell me என்னெல்லாம் brands இருக்கு clothesல? ஷர்ட்ல என்னெல்லாம் brands இருக்கு? Balaji? Sorry, ma'am, I didn't get it. Can you please come again? Yeah. Okay. இப்போ brand, இப்போ வந்து cloths இருக்கு, ஷர்ட் இருக்குல்ல உங்களுக்கு. ஷர்ட்ஸ்ல என்ன brands எல்லாம் இருக்கு? Like Auto, Levi's அந்த மாதிரி.
அந்த மாதிரி இருக்கா? It's the same. AWS is a brand. Azure is a brand. Okay. GCP is a brand. GCP na Google cloud platform. ஓகேங்களா? Okay. IBMல தனியா வச்சிருக்காங்க, Zogoல வச்சிருக்காங்க. These are the brands in cloud. Totally, if you call it as cloud computing. Like IBM and Zogo, அவங்க எல்லாமே global products அந்த மாதிரி அவங்க. இல்ல அவங்க தனியா cloud வச்சிருக்காங்க. Zogoனா they are having something called இப்போ AWS னா என்ன சொல்றோம்? Amazonோட தனி cloud தானே, cloud provider. அதே மாதிரி Zogo அவங்க தனியா வச்சிருக்காங்க. Zogo cloudன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. அவங்க ஆக்சுவலா அவங்க வந்து குளோபலாவே தனியா வச்சிருக்காங்க அவங்க சர்வீஸ் அவங்க. ஆமா அவங்களோட கம்பெனிக்கு அவங்க அந்த Zogo cloud யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. ஓகே. ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம ஏன் AWS படிக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரே வேர்ட்ல நான் சொல்லுவேன். When compared to all these Zogo, IBM and what's that called? Azure is a Microsoft product. Azure ன கம்பெனி இல்ல, மைக்ரோசாஃப்டோட ப்ராடக்ட் தான் Azure. Why do you want to learn Amazon? Because it's in high. Adan, it's better than everything. It's occupying 45% in a market. அதான் எல்லாரும் AWS படிக்கிறாங்க. That's why now AWS it's a trending. எல்லாரும், everyone, if you wanted to check, even experienced who are in IT, they are learning AWS. Okay, because it's a trending technology. இதுதான் புரியுதா? Yes. Okay, what about others? Guys, what about others? Yes, ma'am. Are you there or you left, guys? Okay, fine guys. So if there is nothing to discuss, we can wrap up. If and one more thing, if you have any doubts, you can call me, guys. You can directly reach out to me. Okay, and if anyone are having doubts, you can put that in a group, and anyone, if they know the answer, they can help. Because as a team, we should be as a team. Okay. Okay, guys. Then, so the assignment for the task for next week is you should deploy an application. You should do a host an application. Okay, anything it can be. And I need a screenshot on Friday, EOD. Okay, got it? Okay, everyone. Have a great weekend. Bye-bye.